Welcome to IACE Hindu Editorial Analysis. For the last 2 days, after this editorial analysis, you are getting 5 idioms, phrases, and words also. So that today also you will have, at the end you will have idioms, phrases, and words. Now shall see what is there on 5th June 2025. Nellore bipole. Nellore bipole jarigindi. By election. Bipole means by election. So regular election kaakunda bipole, that is by election jarigindi, is called bipole. Adi kuda ikkada Nellore lo. War of words between, war of words, heated exchange nadichindi. War of words, that is a heated exchange of words. A heated exchange of words ఎక్కడ జరిగాయి? మాటల యుద్ధం బిట్వీన్ ఎల్డిఎఫ్ అండ్ యూడిఎఫ్. ఎల్డిఎఫ్ యూడిఎఫ్ అని చూడగానే మనకు అర్థం అవ్వాలి, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ కేరళ. లీడర్స్ ఓవర్ వెల్ఫేర్ పెన్షన్ పేమెంట్స్. ఏ విషయం మీద వార్ జరిగింది? అక్కడ ఉన్నటువంటి వెల్ఫేర్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పేమెంట్స్ మీద ఎల్డిఎఫ్ యూడిఎఫ్ మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. In the eve of by-election in Nellore. In the eve of by-election in Nellore, there were a heated exchange of words between LDF and UDF over that pension payments. Pension payments. Now, the next one. 11 die in stampede. Stampede to kissalatani stampede atta. Stampede means stampede. That means yet RCB victory celebration. Yesterday at Bengaluru Chinnaswamy Stadium, there was a big celebration of RCB victory. In that victory, there were some security lapses and people rushed there, and unfortunately 11 people who are fans of RCB were died because of that overcrowd stampede. Mixed response to Jharkhand Bandh called by tribal outfits. Tribal communities evaithe unnayo, they called for a bandh in Jharkhand, but there was no complete nod to that bandh. There is a mixed response, so that some people supported bandh and some people neglected their call, so that there is a mixed response. Chhattisgarh government nod for, I told you earlier what is nod. Nod is nothing but acceptance or agree. Which one agree? Chhattisgarh government nod for policy to promote tourism in tribal dominated areas. Chhattisgarh accepted to promote tourism in the tribal areas. In tribal dominated areas, in hill areas and in forest areas, the government wanted to promote tourism. For that policy, Chhattisgarh government approved, accepted, that is agreed. I already told you, nod is acceptance, denial or deny, that is a rejection. The same news again, victory celebration ends in tragedy. Tragedy means a sad ending. If anything ends with sadness, that is called a tragedy. In Bengaluru, Bengaluru victory celebration ends in tragedy. After Madhya Pradesh, Rahul goes to Haryana to kickstart
Kickstart means nothing but to start, revamp of, that is a reconstruction. That is what we call a rebuild. That is a repair of Congress unit. MP is over now. Rahul went to Haryana to start the reconstruction of Congress unit, the rebuilding of Congress unit, that is revamping of Congress unit. Expedition to study ecological impact of Kochi shipwreck. ఈ wreck అనే పదం చూసినప్పుడు మనకి అర్థం అవ్వాలి ఏమనంటే దట్ ఈజ్ అబౌట్ రీసెంట్ గా మనం చూసినటువంటి wreckage of ship in the ocean. Wreck means destroy. Wreck means destroy. దాని ఎక్స్పెడిషన్ తో పోల్చాడు అంటే అర్థం చేసుకోవాలి. రెక్ అనే పదానికి మరొక పదం మనకి అడ్డం వస్తుంటుందయ్యా. రెక్, రీక్ అనే పదం వస్తుంది. రీక్ మీన్స్ కాస్. రెక్ మీన్స్ డిస్ట్రాయ్. దీన్ని షిప్ రెక్ అన్నాడు. ఓషన్ లో కొచ్చి దగ్గర షిప్ డిస్ట్రాయ్ అయింది. దానికి సంబంధించినటువంటి దాన్ని స్టడీ చేయడానికి వెళ్తున్నారు. దాన్ని ఎక్స్పెడిషన్ అన్నాడు, అడ్వెంచర్ అంటున్నాడు. సో టు నో సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ మిస్టికల్, ఏదైతే అర్థం అవ్వకుండా ఉందో దాన్ని తెలుసుకోవడానికి వెళ్తున్నారు. ఎకలాజికల్ ఇంపాక్ట్, దట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ కొచి షిప్ రెక్. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ గా దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని. దట్ ఈజ్ ఎఫెక్ట్. దేని వలన వచ్చింది ఇది? కొచ్చిలో ఒక షిప్ రెక్ అవడం వల్ల ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో ఎన్విరాన్మెంట్ మీద, ఎకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో స్టడీ చేయడానికి దే ఆర్ గోయింగ్. దట్ ఈజ్ ఎక్స్పెడిషన్. నెక్స్ట్ వన్, హై డ్రామా ఇన్ గద్వాల్ డ్యూరింగ్ ప్రొటెస్ట్ అగెనిస్ట్ ఇథనాల్ ప్లాంట్. గద్వాల్లో ఇథనాల్ ప్లాంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అగెనిస్ట్ గా దెర్ ఈజ్ ఎ హై డ్రామా. సో ద సీన్స్ ఆర్ వెరీ డ్రామాటిక్, so that is calling high drama. Now India, Australia agree to work together in fight against terrorism. In fight against terrorism came after Operation Sindoor in a great way. For that Australia come forward to work with India, and they have an agreement now that they are ready to fight against terrorism. Government to bring new national policy on senior citizens. Very soon government will bring తీసుకొస్తుందట new national policy on senior citizens. Regarding senior citizens, they are going to bring one national policy. Modi likely to attend BRICS summit in Brazil. ఆయన బ్రెజిల్లో జరగబోయే బ్రిక్స్ సమ్మిట్ ని అటెండ్ కాబోతున్నారు. he is going to attend BRICS summit in Brazil next month. This particular BRICS summit already మనం మాట్లాడుకున్నాం. Summit means peak. Mountain peak is called summit. That is called a meeting also. Summit is nothing but a meeting. BRICS meeting is going to be held in Brazil next month. Modi is likely to go and attend that. This meet closely watched by US government. US government will definitely watch it closely what will happen in BRICS, because in BRICS US is not there. Now monsoon session of parliament likely to be held from July 21st. To be held, likely to be held, that is a future tense, likely to be held from July 21st. మాన్సూన్ సెషన్, వర్షాకాల సమావేశాలు జూలై 21 నుంచి జరగవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. A conservative society is nothing but traditional society. This society do not accept
change. This society do not accept change, because a conservative society is no excuse to deny security to LGBTQIA plus couple. That means lesbians, gays and so on. So actually we have male and female. Now recently accepted genders are there. They are LGBTQIA. We cannot deny them. And to deny that, a conservative society is not at all an excuse. So Indian society is a conservative society. So that we accept this LGBTQIA is not correct. You cannot deny. That is the news. Modi surrendered India's interest under pressure from Trump, Congress says. Congress చెప్తోంది war operation Sindoor has been stopped in the middle by the pressure of Trump. And as Narendra Modi got pressure from Trump, he surrendered the interest of Indian nation. That is the allegation from Congress on Modi government. Congress alleged that Modi surrendered the interest of Indian nation under the influence of and the pressure of Trump. Falling short, that is lack, insufficient. Falling short, that is insufficient, that is inadequate, that is scarce, that is scanty, that is dearth. So that is a lack of. On India's EV journey. So we expected something regarding India's EV journey, but we could not meet that. We are falling short of that. We are behind. We are falling short of that. We are behind our expectations. We try to be beyond our expectations. Now here we are behind our expectations, so that we is using falling short. We are behind our falling back or falling short our expectations on India's EV journey. India must ensure that, make sure. What it makes sure? Technology transfer in the EV segment. So in the EV segment, there is a need for technology transfer that should be ensured by Indian government. One more time, in the EV segment, there is a need for technology transfer that should be ensured by Indian government, because we are falling short in this journey of electrical vehicles. On June 2nd, India took a turn, a change for the better in its transport electrification journey by offering a concessional discount import duty of 15% on completely built up units. June 2nd, India ఒక టర్న్ తీసుకుంది. టేక్ ఏ టర్న్ అంటే ఇంతవరకు వెళ్తున్న విధంలో కాకుండా ఇట్ టుక్ అనదర్ టర్న్, దట్ a change. In what it took change? The change is for the better. The change is for the better in its transport electrification journey by giving an offer a concessional import duty of 15% on completely built up units. 15% ఇంపోర్ట్ డ్యూటీలో కన్సెషన్ ఇవ్వడం ద్వారా, ఆ ఆఫర్ ఇవ్వడం ద్వారా ఇట్ వాంట్స్ టు మేక్ ఇట్ బెటర్. ఆన్ June 2nd తన పాలసీని మార్చుకుంది ఇండియన్ గవర్నమెంట్.
by giving 15% concession on import duty on completely built units. Now, the second statement. This is a contingent on, that is a dependent on. So there is a condition. This is contingent on the UV manufacturer investing a minimum of about 4,150 crore over 3 years to localize manufacturing in India. So 15% import duty will be given concession, but on one condition. So that he used dependent on. What is the condition? That UV manufacturer should invest above 4,150 crore over 3 years and localize manufacturing in India. Any EV manufacturer coming to India and wants to sell his units, he should invest above 4,150 crore in 3 years time, and everything should be manufactured locally. The next one, with a base domestic value add of 25% in 3 years. So not only that, the base value, the base Indian value, domestic national value should add 25% in 3 years. Not only 4,150 crore rupees of investment in 3 years, but also there should be added value of 25% in 3 years. That going up to 50% in another 2 years. That add value should go up to 50% in another 2 years. These are the conditions. Under these conditions, they offered a concessional import of 15%. That is the turn taken by India to better its transport electrification journey. The notification under the scheme to promote manufacturing electric passenger cars in India announced in March 2024. So they announced it in March 2024. This is a notification. Scheme to promote manufacturing of electric passenger cars. So India lo electric manufacturing cars yokka manufacturing ni promote cheyadaniki oka scheme తీసుకున్నారు. That was announced in 2024. Allows for a maximum import of 8,000 completely built units. They can import how much? 8,000 completely built units annually for each manufacturer for 5 years. In this promotion, what are there? The first one, concessional import duty of 15%. Second one, 4,150 crores of rupees over 3 years. And the base domestic value should add 25% in 3 years and going up to 50% in another 2 years. Now, there is a scheme called SPME-PCI announced in March 2024. It allows maximum import of 8,000 completely built units per year, and they can do it for 5 years only. The SPME-PCI adds to the bouquet of policies, that is a bunch of policies, that is a group of policies. There are so many policies in offering. In that bouquet of policies, that attempts to boost, encourage EV adoption and manufacturing. So India lo EV adoption and manufacturing ni promote cheyadaniki there are so many policies in India. However, these policies put together, positive matladina tarvata he is using however means now he is going to negative. Until now everything is positive, policy well explained. Now he is using however as a conjunction. However in a conjunction use chesadu ante ikkada intaku mundu cheppina sentence ki opposite potadu. These policies put together. So in totally all these policies fall short of, that is fall short of addressing a pressing issue in India's journey to decarbonize and transform mobility technology transfer. So inni policies unnappatiki kuda we still behind, that is fall short of. We still lack
of addressing a pressing issue, an important issue అని చెప్పడానికి pressing issue. India's journey to decarbonize, that means reducing carbon. Decarbonize, reduce the carbon. Decarbonize and transfer mobility technology transfer. India began this journey in 2015, about 5 years later than most large economies. We started only in 2015, about 5 years later than, so that most of the large economies started in 2010 and we started in 2015, 5 years after all other nations. An outlay of 895 crore for the faster adoption and manufacturing of electric vehicles in India scheme for 5 years expanded to 10,000 crore in 2019. At first we started in the year 2015 with 895 crore, that is outlay, that is called expenditure. What is the first expenditure or investment? That is 895 crore. And then for 5 years it expanded to 10,000 crore in 2019. This is what India did regarding FAME. China announced its ambitious new energy vehicle subsidy program in 2009. So అది ఏదైతే డిజైర్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ఎయిమ్ అనుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ దేర్ డిజైర్ అనుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ దేర్ మోస్ట్ వాంటెడ్, which they liked very much. Okay, most one. China announced its ambitious new energy vehicle subsidy program in 2009, which coupled means double, 2 times, mandatory joint venture compulsory. Mandatory joint venture manufacturing of EVs until 2022. Enabled technology transfer. That enabled technology transfer, that is supported technology transfer, strengthened technology transfer. In addition to that, a reduced import duty on EVs. They also reduced, China also reduced import duty on EVs 25% in 2010, 15% in 2018, and cumulative incentives. As we can say cumulative, which are together total added. Finally, incentives of about 230 billion in the past 15 years. The most by any country. ఏ కంట్రీ కూడా ఇంత ఎక్కువగా చేసి ఉండదు. సో దట్ ఇండియా స్టార్ట్ చేయడానికన్నా ముందే 2009లో దే స్టార్టెడ్ దిస్ వన్, అండ్ నౌ ఇన్ టోటల్ 230 billion. A very big one, that is in the past 15 years, the most by any country. Enabled China, that is encouraged China to achieve the highest global EV adoption rate. Now China is the highest one which is using EV vehicles. This also supported rapid charging infrastructure deployment. Not only that, rapid in a speed, chala veganga, with a great pace. Varu emi deploy cheskunnaru, that is what they used, what they installed,
that is charging infrastructure. They installed charging infrastructure, making China the largest producer and consumer of EVs. So that now China is the largest producer as well as consumer of EVs. Okay, actually they have given 25% in 2010, 15% in 28. Now cumulative incentives, that is accounting, that is increasing అని అర్థం వచ్చింది. So slowly that increased up to increasing incentives of about 230 billion in the past 15 years. The US began this journey in 2010 after 1 year of China with an initial expenditure of outlay of 25 billion for its advanced technology vehicles manufacturing loan program. US has a different program in 2010 and they started 25 billion investment. This was greatly expanded. Expansion, I think. Expanded under the Biden administration's Inflation Reduction Act. Another reduction act came in the Biden's time, and Inflation Reduction Act supported it, enabled it to expand. But its EV adoption rate is much lower than China's. So they have two programs, Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loans, and the second one is Biden administration's Inflation Reduction Act. But even though it is lower than China, out of 17 million global EV car sales, out of 17 million globally, internationally, total EV car sales are 17 million. China alone accounted for 11.3. So China alone has 11.3 million vehicles, followed by Europe with 3 million, the US with another 1.5 million. You can understand, 11.3 in China, only 1.5 in US, and the rest of the world accounting for the remainder. The China's vertical integration of battery manufacturing from mining, processing to assembling has aided economies of scale with competitive pricing of EVs against conventional ICE vehicles. China ఏం చేసిందయ్యా అంటే బ్యాటరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసింది, మైనింగ్ అదే చేసుకుంది, ప్రాసెసింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ వరకు అదే చేసింది. ఎయిడెడ్, హెల్ప్డ్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ విత్ కాంపిటేటివ్ ప్రైసింగ్. సో ఒక కాంపిటేటివ్ ప్రైసింగ్ ఇవ్వగలిగారు, రీజనబుల్ ప్రైసింగ్ ఎలా ఇవ్వగలిగారు. ఫర్ ఈవీ వెహికల్స్ దే వెంట్ విత్ మైనింగ్, దే హ్యావ్ డన్, ఫ్రమ్ ప్రాసెసింగ్ టు assembling they have done. So everything locally they have done, so that ఒక కాంపిటేటివ్ ప్రైస్ ఇవ్వగలిగారు అని అంటున్నాడు. కాంపిటేటివ్ ప్రైస్ ఇవ్వడానికి వీటన్నిటిని ఇంటిగ్రేట్ చేశారు కాబట్టి, అన్నిటినీ ఇంటిగ్రేట్ చేశారు కాబట్టి అవన్నీ కూడా చేయగలిగారు. ది జాయింట్ ఎవ్రీథింగ్, దే యాడెడ్ ఎవ్రీథింగ్. బ్యాటరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ, మైనింగ్ కానీ, ప్రాసెసింగ్ టు అసెంబ్లింగ్ కానీ, ఇవన్నీ చాలా పెద్ద స్కేల్లో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేశాయి. అండ్ దే హ్యావ్ కాంపిటేటివ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈవీస్ అగెన్స్ట్ కన్వెన్షనల్ ట్రెడిషనల్ ఐసీఈ వెహికల్స్ కన్నా, మనం యూజ్ చేసే డీజిల్ పెట్రోల్ వెహికల్స్ కన్నా ఇది చాలా తక్కువలో రావడం గల కారణం అది. ఫర్ నౌ ద 25% DVA that India could aim for under the just announced scheme would be repurposing locally made auto components meant for IC vehicles to EV and layering it with software as a service. బట్ ఇప్పుడు ఇండియా చాలా లేట్గా స్టార్ట్ చేసింది, లేట్గా అనౌన్స్ చేసింది. రీపర్పసింగ్ లోకల్లీ మేడ్ ఆటో కాంపోనెంట్స్ మెంట్ ఫర్ ఐసీఈ వెహికల్స్. ఐసీఈ వెహికల్స్ కోసం ఏవైతే కాంపోనెంట్స్ తయారు చేయబడ్డాయో వాటిని ఈవీస్కి ఇవ్వడం ద్వారా, అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, లేయరింగ్ దెమ్ విత్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. వాటి అప్పర్ లేయర్గా దాంట్లో సాఫ్ట్వేర్ కూడా. బట్ అప్ టైమ్ మీన్స్ గెట్ the crucial technology, the important technology for the heart of the EV, its battery.
ఏమయ్యా హార్ట్ ఆఫ్ ద ఈవీ ఏమిటయ్యా అంటే దాని యొక్క బ్యాటరీ. ఇండియా మస్ట్ రెప్లికేట్ its approach to localizing ICE manufacturing, which is to mandate joint ventures with local ICE or EV makers and gradually allow for complete open market. So ఒక ఈవీ వెహికల్ కి ఇంపార్టెంట్ వన్ ఏమిటయ్యా అంటే దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ బ్యాటరీ. సో చైనా యొక్క కాంపిటేటివ్ ప్రైస్ గల కారణం కూడా ఏందయ్యా అంటే అది వాళ్ళు ఓన్గా తయారు చేసుకుంటున్నటువంటి బ్యాటరీ. సో లైక్ దట్ ఇండియా ఇప్పుడు ఏం చేయాలయ్యా, ఇండియా కూడా తన యొక్క పాలసీ అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిప్లికేట్ చేయాలి. ఐసీఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఉన్న ఏదైతే ఒక అప్రోచ్ ఉందో దాన్ని కాపీ చేయమంటున్నాడు. రీప్లేస్ చేయండి, కాపీ చేయండి. విచ్ ఈస్ టు మ్యాండేట్ జాయింట్ వెంచర్స్ ఉండాలి విత్ లోకల్ ఐసీఈ ఆర్ ఈవీ మేకర్స్తో అండ్ గ్రాడ్యువల్గా స్లోలీ అలౌ ఫర్ ఏ కంప్లీట్ ఓపెన్ మార్కెట్ మనము తీసుకురావాలి. సో ఈ విధంగా బ్యాటరీని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కనుక చేయగలిగినట్లయితే ఇండియాలో కూడా ఈవీ మార్కెట్ బాగుంటుంది అన్నాడు. సో 2009 చైనా, 2010 US, even though China is very far ahead with 11.3 million vehicles, and this is the largest producer and consumer in the world. Burn fingers, the first idiom, చేతులు కాల్చుకోవడం, burn fingers, to suffer because of a bad decision or risky action. So when you take a bad decision, then we say don't burn your fingers. He burned his fingers by investing in a shady business. ఒక షేడీ బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా he lost a lot, so that it is called he burned his fingers. Burn a candle at both ends, to overwork yourself by staying up late and waking up early, leading to exhaustion. Working all the night, working overnight, so that this is called burn candle at both ends. She has been burning the candle at both ends with her job and night classes. Daytime job కు వెళ్తుంది, నైట్ టైం క్లాసెస్ కి వెళ్తుంది. సో దట్ షీ హాస్ బీన్ బర్నింగ్ ద క్యాండిల్ మీన్స్ షీ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ టైర్. బర్న్ ద మిడ్ నైట్ ఆయిల్ టు స్టే అప్ లేట్ వర్కింగ్ ఆర్ స్టడీయింగ్. హీ హ్యాడ్ టు బర్న్ ద మిడ్ నైట్ ఆయిల్ టు ఫినిష్ హిజ్ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ టైం. ప్రాజెక్ట్ ఆన్ టైంలో కంప్లీట్ అవ్వాలంటే నైట్ అంతా వర్క్ చేయాలి. ఎస్. బిల్డ్ castles in the air, daydreams. Build castles in the air is called daydreams. That means making unrealistic, impractical plans or dreams. Having daydreams, impractical dreams, which we call impractical means quixotic dreams. Quixotic opposite pragmatic. Pragmatic means practical. Quixotic means impractical dreams. That is called build castles in the air. Galilo medalu kattadam. She is always building castles in the air about becoming a movie star without taking any steps towards it. ఆమె ఎప్పుడు గాలిలో మేడలు కడుతూనే ఉంది, ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకోకుండానే ఆమె ఒక మూవీ స్టార్ అయిపోవాలనుకుంటాను. బరీ ద హ్యాచెట్, ఆయుధాలన్నీ పాతి పెట్టండి. టు మేక్ పీస్ ఆర్ ఎండ్ ఏ కన్ఫ్లిక్ట్, శాంతి ఒప్పందాన్ని చేసుకోవడము, కన్ఫ్లిక్ట్ నుంచి బయటపడము, గొడవలు ఆపేసుకోవడమే బరీ ద హ్యాచెట్. ఆఫ్టర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ రైవల్రీ, అనేక సంవత్సరాల పాటు ఉన్నటువంటి ఎనిమిటీ తర్వాత ద టూ కంపెనీస్ ఫైనల్లీ బరీడ్ ద హ్యాచెట్, చివరిగా వారి యొక్క ఆయుధాలన్నీ పాతి పెట్టారు. దే ఎండెడ్ ద వార్, దే ఎండెడ్ ద రైవల్రీ అండ్ దే వాంటెడ్ టు మేక్ పీస్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బరీడ్ ద హ్యాచెట్ ఆర్ బరీ ద హ్యాచెట్. Call on, to visit someone or ask someone to speak or do something. మనం ఎవరినైనా విజిట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు, ఎవరినైనా మీట్ అయినప్పుడు we can use called on. Modi called on Trump. That means Modi met Trump. I will call on my grandmother this evening. This evening I will call on my grandmother means I will visit my grandmother's house. Call for, demand, require something. The situation calls for immediate action.
ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో మనం ఇమీడియట్ యాక్షన్ చేయవలసి ఉంది. ద సిచ్యువేషన్ డిమాండ్స్ ఇమీడియట్ యాక్షన్. ద వర్కర్స్ కాల్డ్ ఫర్ ఏ స్ట్రైక్. ద వర్కర్స్ కాల్డ్ ఫర్ hike in wages. Call it. One, we say visit a place, to stop at a particular place. The train will call at several stations before reaching its destination. Train destination చేరుకునే లోపు చాలా చోట్ల ఆగుతుంది అంటున్నాడు several స్టేషన్లో. Call out. One thing is scold, to shout or speak loudly or to challenge someone. She called out his name across the street. అతని పేరుని ఆ వీధిలో చాలాసార్లు గట్టిగా అరుస్తూ తిరిగింది. He shouted loudly by calling out his name. He was called out for cheating during the game. సో గేమ్ జరుగుతున్నప్పుడు చీట్ చేశాడు అని అతన్ని అందరూ తిట్టారు. స్కోల్డ్ అనే విషయంలో, క్రిటిసైజ్ అనే విషయంలో కూడా వాడతాం. కాల్ బ్యాక్, టు రిటర్న్ ఏ ఫోన్ కాల్. I missed her, so I call back later. But call back అనే పదాన్ని మరొక సందర్భంలో వాడతాం. Write down. Take the words back. మీరు తెలుసో తెలియకో కొన్ని మాటలు అన్నారు, ఆ మాటల్ని వెనక్కి తీసుకోండి. Call back your words అంటాం. Call back your words means take your words back. ఇక రెండవ కాల్ బ్యాక్ మనకు తెలుసున్నదే, అది టెలిఫోన్లో మనం చేసే పని. మిస్డ్ కాల్ ఉన్నప్పుడు తిరిగి ఫోన్ చేస్తాం, దాన్ని కూడా కాల్ బ్యాక్ అంటారు. కానీ ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చే కాల్ బ్యాక్ అయితే, సో ద మేనేజర్ కాల్డ్ హెర్ బ్యాక్స్ అండ్ టోల్డ్ సారీ. మేనేజర్ తన మాటను వెనక్కి తీసుకున్నాడు మరియు సారీ చెప్పాడు. ద మేనేజర్ కాల్డ్ బ్యాక్ హిజ్ వర్డ్స్ అండ్ టోల్డ్ సారీ చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్, వరాసియస్ అనే పదానికి అర్థము గ్రీడీ ఆర్ రావెనస్. రెండు ఒకే విషయాన్ని చెప్తున్నాయి. అదర్వైజ్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ ఇండిఫరెంట్. మిత్రమా, వరాసియస్ అనే పదాన్ని మరొక విధంగా చెప్తాను. కేవలం గ్రీడీ మాత్రమే కాదు, ఈగర్గా ఉన్నప్పుడు, ఏదైనా సాధించాలనే తపన ఉన్నప్పుడు కూడా ఈగర్ అనే పదం చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే వరాసియస్ రీడర్ అంటాం. గ్రీడీ రీడర్ ఎందుకు అవుతాడు? అతను ఎక్కువ చదవాలి బుక్స్ అనేటువంటి ఒక ఆలోచనలో ఉన్నాడు కాబట్టి that is veracious. Second one, veracious, veracity, verity. Not only veracious, from that I can create a verity. Veracious, verity. That means we can say veracity. That is truthful and honest. Opposite word ఏమైందా? Dishonest and deceitful. Tenacious, చాలా డిటర్మైన్డ్గా ఉంటే టెనాసియస్ అంటాం. దీన్నే మనం చాలా ఫర్మ్గా ఉన్నాడు అంటాడు. టెనాసియస్ నేచర్. సో డిటర్మైన్డ్గా, ఫర్మ్గా, పెర్సిస్టెంట్గా ఉంటే టెనాసియస్ అంటాం. అంత డిటర్మైన్డ్గా, పెర్సిస్టెంట్గా లేకపోతే వీక్గా ఉన్నాడని. ఇండెసిసివ్గా ఉన్నాడు. ఇండెసిసివ్ కాబట్టి ఇర్రిజల్యూట్ అనే పదాన్ని వాడతాం. మనం చేసే పని చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలి. కేర్ఫుల్గా చేయడాన్నే మెటిక్యులస్ అంటాం. వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ డూయింగ్ సంథింగ్. థరోగా చేయాలి, ప్రిసైజ్గా చేయాలి. అపోజిట్ కేర్లెస్ అండ్ స్లాపీ, బోత్ సే సేమ్. నో కాలస్ అనేవాడు క్రూయల్. కాలస్ అనేవాడు చాలా క్రూయల్గా ఉంటాడు. దానికి అన్నాం ఈజ్ హార్ట్లెస్, హృదయం లేదని. ఇన్సెన్సిటివ్, ఏ విషయాల పట్ల అంతగా మూవ్ అవ్వడం లేదు, ఇన్సెన్సిటివ్ అని అన్నాం. నా అపోజిట్ ఏమవుతుంది అంటే కంపాషనేట్, కైండ్, దయగలవాడు అని అర్థం. కాలస్కి ఆపోజిట్ కంపాషనేట్, కాలస్కి ఆపోజిట్ కైండ్. మరి కాలస్ సినానిమ్గా హార్ట్లెస్ తీసుకున్నాము, ఇన్సెన్సిటివ్. దట్ ఈస్ యాంటోగనిస్ట్ ఇన్ అవర్ మూవీస్. మెటిక్యులస్లీ, కేర్ఫుల్లీ, థరోలీ. Tenacious with determination, firm, persistent. Veracious, truthful and honest. Veracious, in one word it is greedy, and I say in some words we can say that is as ravenous also, and finally we can say eager also. Positive ga kuda veracious ane padanni manamu use cheyochu mitrama. Yes, that is Hindu paper editorial analysis. Not only that,
We have gone with some idioms, some phrases, and some synonyms and antonyms. Very soon we are going to have this session in live. Early morning live lo chodbothunnaru tvaralo. Then I can listen to you, I can see your comments, I can see your doubts, your suggestions and everything. I'll meet you then. Thank you very much.